mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike Homa Bay kwa mara nyingine tena. Nataka niwashukuru nyote, na zaidi tumekuja hapa katika ibada ya shukrani kwa sababu ya huyu kijana wenu Raymond Omolo ambaye ni Principal Secretary katika ofisi ya Rais. Nimekuja hapa kuwapatia pongezi na shukrani watu wa Kanyepir hapa, watu wa Karachuonyo, watu wa Homa Bay, watu wa Nyanza kwa kunipatia huyu kijana shupavu anisaidie katika kazi ya usalama. Pongezi Raymond for the opportunity you have to serve the people of Kenya. And I have said to all your colleagues and to you that you have an opportunity to serve the people of Kenya, and I am confident because I have worked with you in the past, and for the last almost 8 months, you have demonstrated that indeed you deserve the responsibilities that you have today. Pongezi sana, na mimi nataka niwahakikishie watu wa familia yako, watu wa hapa Karachuonyo na watu wa Homa Bay kwamba Raymond is a resolute professional and he is doing a wonderful job at the office of the president. Mimi vile vile nataka niwahakikishie vile nilikuja hapa Homa Bay, na mimi najua sio kawaida. Watu wamesema nimekuja hapa Homa Bay mara 4. Na ni kweli, na sio kawaida. I know that it is not ordinary. It is not what people expect. It is not normal. In fact, we are upsetting the status quo. Watu wengi wamezoea ile siasa ya zamani, na nia yetu ni kubadilisha ngome ya siasa chafu. Tunataka kuondoa siasa ya mirengo, siasa ya kugawanya watu, siasa ya ukabila, tujenge siasa ya kuunganisha watu wote wa taifa letu la Kenya. Na nimefika hapa Homa Bay sio kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Niko na mahali mingi ya kwenda. I have come to Homa Bay deliberately, kwa sababu mimi nataka watu wa Homa Bay wajue na waishwa kwa mpango ambayo haiwachi wa Kenya wengine nyuma. We are going to make sure that no part of Kenya, no section of Kenya, no community in Kenya is left behind as we march forward as a nation. Hii safari ilianza hata kabla ya uchaguzi. Mnajua kabla ya uchaguzi nilikuja hapa Homa Bay nikiwa natafuta kura. And I am probably the only other presidential candidate in a campaign who has come to sleep in Homa Bay. Mimi nilikuja hapa Kadongo, tukafanya mkutano, tukaongea vile mnataka mambo ya Nyanza iendelee mbele. Nikakuja nikalala hapa Homa Bay. Hapo watu wengi walikuwa wananiuliza, wewe unafanya nini huko kwa Homa Bay, huko hakuna kura? Nikasema I am a man on a mission, because the unity of our country is not going to happen if we continue doing things the way we have done all the years. And we must be deliberate about the unity of our country. We must be determined about the unity of our country. And that is why nilikuja hapa Homa Bay, we changed the narrative. Nikalala hapa, watu wakajua inawezekana uende Nyanza, uombe kura, wananchi wakusikize, wataamua vile wataamua. Nyinyi mlikuwa mmeniahidi kura nyingi. Nimekuja malalamiko kidogo. Ile mlikuwa tumekubaliana mlipunguza. Niliwaambia patia ule kompete wangu nyingi lakini munipagishie kidogo. Lakini yangu mlipunguza sana.
So hata ingawa je hivyo, I will keep my part of the bargain. Si niliwaambia tutatembea hii safari pamoja? That is what we are going to do. Jambo la pili, I am doing this because we want to change the politics of Kenya. Watu wengi hawangejua inawezekana kwamba hata wale hawajakupigia kura unaweza kuwapatia nafasi wafanye kazi katika serikali unayotengeneza. Watu wengi walifikiria kwamba kiti ya Principal Secretary ya Interior na Coordination of National Government ni ya wale watu ambao wamepiga kura kwa wingi kwa hiyo serikali. That is not the case. I deliberately appointed this young man because I wanted to break the jinx that always these positions belong to certain places. Vile vile, wakati nilipata nafasi ya kuappoint CDF wa majeshi yote ya Kenya, I appointed a son from Nyanza because of two reasons. Number one, because of his competence. And number two, because he came from this region. And I wanted to demonstrate to the people of Nyanza that they too belong to this country and they too deserve any position that they can merit. Nyinyi mnanielewa? Vile vile, mimi nataka niwashukuru sana hawa wabunge ambao wameamua tutafanya hii kazi ya wananchi pamoja. Hawa wabunge wenu ambao wameamua kufanya kazi na serikali yetu ya Kenya ni mashujaa. And I salute you because that is how we are going to change the politics of Kenya. Mara nyingi watu wanasema ya kwamba unajua hii serikali inaonekana ni ya wale watu, inaonekana ni ya wale watu. Sasa na wengine wanatulaumu saa zingine ati hatujawaunganisha na kuwajumuisha katika serikali. Hawa wangwana wabunge wenu na senator wamekuja tuungane, pia wanalalamika. So which is which? Do you want us to work together? Don't you want us to work together? So you better make up your mind. Ama namna gani? Mimi nimekuja hapa, mimi sina mjumbe wa Kenya Kwanza hapa. Sina governor wa Kenya Kwanza hapa. I have said I will work with all the leaders elected irrespective of their political parties. Kila mjumbe ambayo ako tayari kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na yeye. Kila kiongozi ambaye ako tayari kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na hawa. Kwa sababu Kenya lazima tuondoe siasa ya bure ya kuwagawanya wa Kenya. Ati wewe ni wa mrengo hii, usifanye kazi na huyu. Wewe ni wa mrengo ile, usifanye kazi na huyu. Hiyo ni siasa duni ambaye imepitwa na wakati. We want to work together to build one nation and to develop a Kenya that we can all be proud of. Najua vile vile ya kwamba watu wengi wanashindwa ni kwa nini tunapanga mambo ya maendeleo ya Nyanza. Hapa Nyanza, mimi nilikuja kwa mambo yenu ya maendeleo hapa. Hapa ndio nilikuja kazi yangu ya kwanza ya housing. Nilikuja kulonja hapa Homa Bay. Kweli ama si kweli? Saa hizi kuna vijana karibu 200 wanafanya kazi pale. Program ambayo niko naye ni kwamba we want to come and do at least 5,000 houses in Homa Bay County. Na mimi nahitaji vijana 20,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Homa Bay, muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari? Hebu ni wale wanasema tuko tayari. Hiyo dunia yote hiyo iko tayari? Very good. So tunataka kupanga mambo hiyo. Hapa Homa Bay tumeweka katika hii budget hii ambayo watu wengine wanajaribu kutusumbua nayo. Katika hii budget tumeweka kujenga soko 8 hapa Homa Bay, ikiweko soko ya hapa Karachonyo. Tumeweka milioni 300
ya kujenga fish market hapa Homa Bay. Tumeweka pesa karibu shilingi bilioni 1 ya kujenga paya pale Homa Bay, paya ya kule Kendu Bay na paya ya kule Mbita. Na tumeweka katika hiyo mpango pia tumeweka hapo tujenge ferry. We are making sure, and I know it is not ordinary, and I know people are asking themselves questions. We want to make sure that we eliminate the politics of exclusion. We want to eliminate the politics of profiling any part of Kenya. We are going to develop this country as one. And I want the people of Nyanza, munisikie vizuri, sio kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nataka watu wa Nyanza mjue ya kwamba tutawafanyia kazi. Hii serikali ni serikali yenu na tutafanya kazi Kenya mzima. Ile tutafanya Uasin Gishu mahali mimi natoka, ile tutafanya Nyeri mahali Rigathi anatoka, ni ile tutafanya hapa Homa Bay. Because we want to put to shame the politics of division, the politics of ethnicity, and the politics of profiling citizens this way and that way, and useless political party supremacy. Mnanielewa ndugu zangu? So, hiyo mambo yote, mimi nataka tukubaliana na nyinyi, we are creating a new foundation for Kenya. A foundation that makes sure that we carry the whole country together. We do not profile anybody, any community, any part of Kenya, any county. We are working together as the people of Kenya. Mimi vile vile nataka niwaambie hawa ndugu zangu. Ochanda ameongea, Jalas ameongea. Wamesema ya kwamba wamepatiwa barua ya... Mimi nataka niwaambie my friends. Mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM. Si mnajua hivyo? Mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM. Hata mimi nilipatiwa hiyo barua. Na ukiona umepatiwa barua kwa ODM, unajua mambo yako sasa ndio inaanza kuiva. Mambo yako So Elisha, usikue na wasiwasi. Kabla hujapata barua ya ODM, mambo yako bado. If you know how to go forward, vile ya kufaulu kwa siasa, ni upata barua ya ODM. Bas, mambo yako, hiyo ya disciplinary hiyo. Hata mimi nilipelekwa kotini, na ODM wakajaribu kunifukuza. Tukasumbuana kotini, mtakuja niwaambie vile ya kupanga maneno. Tukasumbuana kotini 5 years, ikaisha, tukaendelea, mimi nikakuwa deputy president. So, iko shida iko wapi? Sijui kama tunaelewana. So, you guys relax. Hiyo ni siasa tunaelewa na ni siasa tumepitia, and I just want to tell you that is the journey of leadership. So don't worry about that whole maneno. Mimi nataka niwaeleze hivi watu wa Homa Bay. Poleni, sitachukua muda mrefu kwa sababu kesho tuko na wageni wengi wa Africa Union ambaye wanakuja Kenya. Tuko na nchi karibu 15 marais na viongozi tofauti wanakuja Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi, ndugu zangu. Now it is time ya kupanga vile ya kubadilisha Kenya. Hii msukosuko kubwa hii mnaona iko Kenya is because we want to do things differently. Na kuna vile watu wamezoea, wanataka mambo iendelee vile imekuwa ikiendelea. Umaskini inaendelea kukabili wananchi. Wananchi vijana wengi hawana ajira. Saa hizi wananchi ama vijana milioni 5 hawana ajira. Wanataka tuendelee na kukopa madeni. Saa hii madeni imerundikana imefika trilioni 9. They want us to continue the same way. That is why you find there is a crisis in Kenya. Because there are people, reactionaries, who do not want us to change Kenya for the better. But I want to promise them that change is happening in the Republic of Kenya. And we are not going back. Nyinyi mnataka turudi nyuma ama tuende mbele? Mimi nataka niwaambie ndugu zetu,
hatuwezi kurudi nyuma, tunaendelea mbele. Na ndio sababu mwaka huu tumeajiri walimu 55,000, the largest ever done by any administration since independence. And it is because I stand here as president today, not because I come from a prominent family, but because I got the opportunity to go to school like all other children of Kenya. And I want that opportunity to be available to the child of every citizen of the Republic of Kenya. That's why education is important. Katika budget yetu tumeweka bilioni 650 kwa mambo ya elimu. Na tumeongeza budget kwa mambo ya elimu because we are all told, and Raymond mentioned, that education is the greatest equalizer. I am telling the people of Kenya from Homa Bay that we have put a proper plan to make sure that all our children go to school and they find teachers to teach them. And that is the reason we have hired 55,000 teachers in 1 year. That is why we have allocated 5 billion shillings to make sure that 4 million of our children who cannot go to school because there is no food, that we will have a school feeding program so that even the children of pastoralists who ordinarily would not go to school will also have an opportunity to go to school. We have also changed the funding structure so that every child, especially children from poor families, can get 100% scholarship, either in TVET or in our universities, so that we can make sure that the children of everybody have a chance to go to school. Number two, in this budget, we are deliberate about creating jobs. It has never happened in Kenya. That is why many people are confused. Because watu wamezoea tunatengeneza tu budget mwaka hii. In fact, mtu mmoja alikuwa ananiuliza, hii finance bill umetoa wapi? Kwa sababu watu hawajazoea kusikia ati kuna kitu inaitwa finance bill. For the first time in Kenya, watu wamejua there is something called finance bill. But this finance bill has been there since independence. But this is the year we have had a conversation about taxes, about finance bill, because we want to change the nation, and change doesn't come easy. Nyinyi mnanielewa jameni? So, mimi nataka niwaambie hivi, we are deliberate about creating jobs. Vijana tuko nao Kenya ni vijana karibu 500,000 hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niulize hapa Homa Bay, kwani vijana wenu wote wamepata ajira? Si vijana wengi hawana ajira? And we must be deliberate about creating jobs. Jobs will not happen. Haiwezi tu kutokea hivi. Lazima kuwe na mpango. Tumepanga vizuri. Huyu Eliud Owalo. Tumepanga na Eliud Owalo, hata saa hizi tumefungua ICT ya hii shule. Saa hii tunaweka fiber optic kutoka Kendu Bay mpaka hapa kwenu. Because we want to create digital jobs. Tunataka kila ward iwe na digital hub, mahali vijana wanaweza kupanga ajira ya, wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kanyepiri. Wanaweza kufanya kazi anywhere. That is one. Number two, tumesema vile vile tunapanga ajira kupitia mambo ya manufacturing. Na hiyo manufacturing, nyinyi mmesema kwa mfano kulikuwa na mahali inaitwa Capital Fish. Si namna hiyo? Mnajua ni kwa sababu gani Capital Fish ilifunga? Ni kwa sababu tulianza kuagiza samaki kutoka nje, samaki ya Homa Bay ikakosa soko. What have we done this year? Tumesema tukienda mbele, hakuna samaki itatolewa kutoka nchi za nje. Hakuna samaki itatoka nchi nyingine. Samaki tutatoa hapa Homa Bay kwa hii Lake Victoria, na wavuvi wetu, vijana wa hapa, watakuwa ndio wanaendesha hiyo biashara. Na ndio sababu tumeweka milioni 300 hapa Homa Bay kuweka soko ya samaki. Nyinyi mnanielewa? We are saying that we cannot continue to import what we can produce in Kenya. Tumeweka ushuru kwa mambo ya samaki, kuzuia samaki zitoke nje, vijana wetu wapate ajira kwa biashara ya samaki.
tumeweka ushuru mambo ya furniture, tumeweka ushuru mambo ya steel, tumeweka ushuru mambo ya cement, because all these products we can manufacture them in Kenya. We need to expand the manufacturing capacity in our country so that we can create jobs, we can create wealth, we can add value, and we can eliminate hunger, create opportunities for the young people of our country. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Homa Bay, munataka tuzalishe ajira Kenya ama munataka tuimport vitu kutoka nje, vijana wetu wahangaike barabarani bila ajira? Si tutengeneze vitu hapa Kenya? Wale wanapinga finance bill wanataka tuendelee kuagiza samaki mpaka siku gani? Wanataka tuendelee ati kitanda. Wacha niwaulize watu ya Homa Bay. Kitanda na meza na kiti, ati tunaenda China, sio tunaenda Marekani ati kwenda kununua. Kwani kitanda iko na engineering kiasi gani ambayo ya kutengeneza? Si ni mbao, randa, nyundo, msumari na kitanda iko tayari? Na ndio nimeambia hawa watu, kama kuna mtu anataka kununua sijui kitanda kutoka nje, shauri yake, lakini kitanda tutatengeneza na watu ya Homa Bay. Mimi pale Karen nilitengeneza na chama moja wa Homa Bay kiti mzuri sana. Hata ndiye alinimotivate, nikasema hakuna haja ya kununua tena anything from outside, itatengenezwa na vijana wetu wa Homa Bay. In any case, mimi nataka niulize wale viongozi wanasema ati wanapinga ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, niwaulize, what do they expect the hundreds of thousands of young people we are churning out of our TVETs, what do they expect them to do? Wanataka waende watafute kazi wapi? Si ni lazima tuwapangie ajira? That's what we are going to do. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya cost of living, we must deal with it decisively. Unga ni ya muhimu, na unga, ili tupunguze gharama ya unga, hatuwezi kupunguza gharama ya unga kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kupanga maandamano ati unga itateremka. Itateremka namna gani? Kwani wewe ni magician? Hata kwa dawa, hata kwa uganga itateremka aje? Kupanga mambo ya unga ni ile tumefanya this year. Tumepatia wakulima magunia milioni 4 ya mbolea. Wakulima wamezalisha chakula. Ukitembea Kenya mzima, wakulima wamefanya bidii mpaka wameongeza another 200,000 ya sehemu ya kuzalisha chakula. In another 2 months, maximum 3 months, tutakuwa na chakula Kenya ambayo hamjawahi kuona, because we have done the right thing. Na nimesema ya kwamba mwaka ujao tutaongeza mbolea ile tutapatia wakulima from 4 million to between 7 and 8 million, kwa sababu tunataka kumaliza kabisa mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya once and for all. Ninyi mnanielewa? So that is what we are going to do. That is how we are going to change Kenya. Na hivyo ndivyo tutasukumana mpaka Kenya iende laini. So mimi, I am not surprised by all this noise, because people know that Kenya is going to change. And those who don't want us to change want to derail and sabotage this change that is necessary and that is imminent. But I want to promise the people of Kenya that we are marching forward with the education of our children. We are marching forward with creating jobs for our young people. And our program is to create 1 million jobs this year for our young people. We are going to march forward to produce food in Kenya. We are going to march forward to produce as many products, from fish to furniture to cement to steel in Kenya, so that we can produce our own wealth, create our own jobs, and eliminate the shame of hunger, and make sure that our young people have work to do, and also ensure that we eliminate poverty in our country. Watu wa Homa Bay, mtashirikiana na sisi kwa hiyo safari? Homa Bay, mtashirikiana na sisi? Mimi nataka nisikie sauti ya watu wa Homa Bay. Homa Bay, mtashirikiana na sisi? Hebu ni wale wala wanasema tutatembea hiyo barabara pamoja. Tutatembea hiyo barabara pamoja. Mimi mwisho, mimi nataka niwaeleze hili. So mnajua marafiki zetu wamesema ya kwamba wanataka kupanga maneno ya maandamano.
Mimi nataka niwaambie hivi. It is okay because we have a constitution that gives everybody rights. We are going to have a conversation as a nation about demonstration. We must have a candid conversation about what amounts to demonstration, because we cannot continue to use the excuse of demonstrations to destroy property, public or private, to destroy businesses of people of Kenya, to cause mayhem and anarchy. That is not what the Constitution of Kenya envisaged when they provided for the matter of picketing or demonstration. We must have a conversation. Mimi kama rais, haiwezekani ya kwamba ati tutumie maandamano ambayo iko kwa katiba kuharibu mali, kuharibu biashara, kulete mahafa, kusababisha hasara katika taifa letu la Kenya, ati kwa sababu tunataka mtu mmoja, wawili, watano, kikundi kimoja iweze kuendesha mambo yao ya siasa. Siasa inaendeshwa na sera. Siasa haiendeshi na maandamano. So tukubaliane mapema, na mimi nataka niwahakikishia Wakenya, we will mobilize every resource to protect the property, the lives, the interests of every Kenyan as we go forward. Sijui kama tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Ama kama sivyo, tukubaliane sisi wote, tuketi chini. Tukubaliane maandamano, tairi ngapi itachomwa, magari ngapi itachomwa, ni kitu gani itafanyika, ni maafa ngapi ndio tujulikane maandamano imefanyika. We must have